on voit là Ted Cruz, qui lui c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio. C'est la personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. Cruz. Oui. Oui. Alors que Trump a dit que Poutine est un type épatant. Enfin, les débats, restons politiques et restons droits. Parce que si jamais un monsieur, il ne va pas gagner, il y a quand même les RockeFeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Je dis c'est au-dessus de tout ce qu'on parle. Oui. Okay. Donc comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent aux élections. Oui. Et il y a des gars comme Donald Trump qui ont quoi, 10 millions d'euros. C'est pas lui qui dépense le plus. Enfin, il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il montre les papiers. En tout cas, il a peut-être plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paie mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. In Europe, a man by the name of Rothschild who claimed to be Jewish made this statement. He really didn't care who was king or ruler as long as he controlled the finance. Rothschild had 5 sons, and he sent those sons into different parts of Europe. Yes, sir. Yes, sir. He sent one son to England, one to France, one to Italy, one to Austria, and one stayed at home with the father in Germany. Yes, sir. And they all became a part of the house of Rothschild, but through manipulation of money, the son in England grew up, and that became the Bank of England, the Bank of France, the Bank of Italy, the Bank of Austria, the Bank of Germany. These were central banks that printed the money of these nations that now were in the hands of a family that had spread out with not the intention of doing good, Right. but the intention to become manipulators and controllers of the destiny of the world and nation. You have had many conflicts, and the Rothschilds finance both sides. What you don't understand is that war is a manipulation of money. You think you're fighting for democracy. The war to end all wars. This is the tricky language that we can use to trap the poor and the weak. The house of Rothschild became so strong that even when America was established, they kept through their agents in America trying to control central bank. It hurt to read of the Civil War. People in the South didn't want nobody freeing the slave. That's right. That's right. I was not evil when I said that 75% of Jews own slaves. I didn't say it. You all wrote it in your history. Now wait. If you own slaves,
Come on. Rothschild. And all at the same time, you're making the rich richer, but they're getting rich at the price of your blood and the blood of your children and the blood of your children's children. See, brothers and sisters, look. There are many people in the country that know this. Come on. Yes, sir. But they don't have the voice of the poor. What makes it so dangerous for me to know it and even say it is because I have the voice and the ear of poor people. Come on. And once you know the truth, Yes, sir. it's very difficult for you to go back into your sleep. So naturally, to say these things, it puts the spokesperson at great risk. Because America has been built on your backs. And if any truth comes to remove you, that's like somebody creating an earthquake. You see a beautiful building, but when the earth under it shakes, the walls come down, the ceilings come down. So that's why you have never been allowed a leader that could stay with you to speak to the masses of people. Every time you had a leader that could speak to the masses, he was cut down. He's cut down because the country is built on the backs of poor white, poor black, poor Jews. Look, brothers and sisters, in 1912, on December the 22nd, the Central Bank of America was taken over by certain families. Yes. The Federal Reserve that prints the money is not owned by the government. That's right. That's right. Inside the government, betrayal went down. And under the presidency of Woodrow Wilson, who was elected in 1912, Yes. the Federal Reserve System was established. Come on. In 1913, he came. Did you know that at 1912, when Woodrow Wilson was elected, the debt of America was about $1 billion. When Woodrow Wilson left office, by 1920, the debt had risen 800 times what it was when he came into office. How did that happen? Now you say, well, how does this impact on you in 1995? Can you hold on a few more minutes?
c'étaient les plus grands financiers du monde. Extraordinairement riches, extraordinairement puissants et extraordinairement discrets. Ils se sont sortis de la misère pour devenir la plus riche famille d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a remporté des guerres, sauvé des gouvernements, bâti des chemins de fer et influencé la politique mondiale. Partout où il y avait une guerre, ils étaient impliqués et ils étaient présents à tous les grands événements mondains. Leur fortune a également acheté les plus grands vins, les plus belles œuvres d'art et les plus somptueuses demeures. De magnifiques collections de tapisseries et de tableaux. Durant 200 ans, ils ont combattu l'establishment, l'antisémitisme et parfois les membres de leur propre famille. Les Rothschild ne ressemblent à aucune famille. Ils sont absolument uniques. Comme une bouteille de Château Lafite Rothschild, leur histoire est riche, puissante, complexe et mémorable. Voici la dynastie des Rothschild. Ils redoutaient l'ostentation de l'opulence, mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ils ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les RockeFeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure de Pocantico dans l'État de New York. Étant enfant, je m'en souviens comme d'un endroit paradisiaque, empli de sérénité et de beauté. Mais en grandissant, nombre d'entre nous ont commencé à considérer Pocantico comme une sorte de prison qui nous isolait du monde réel. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des RockeFeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opulence. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Dans l'histoire familiale, John D. Rockefeller Jr. se voit attribuer un rôle presque impossible à tenir. C'était le fils de l'homme d'affaires le plus controversé d'Amérique. Il devait trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement le père qu'il aimait. Dans sa quête de rédemption et de respectabilité, John D. Jr. élève sa famille au sommet du pouvoir en Amérique. L'un de ses fils brigue le siège suprême, la présidence, et provoque la colère et la furie d'une nouvelle génération. Pendant plus d'un siècle, la fortune et l'influence des Rockefeller ont suscité attention et défiance, et menacé de diviser la famille. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Dans quel but tout cela? Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que le but de nos vies était d'associer puissance et bienfaisance. Nous vous avons présenté les preuves, c'est à vous de décider.